Primero six su lápiz labial, rojo brillante, reluciendo bajo los candelabros. Andrea nunca solía usarlo tan atrevido, no hasta recientemente, cuando decidió exhibirse. Era nuestra cena de décimo aniversario de bodas, justo en el espacioso cumbre de mis padres, rodeados de nuestras familias. Su madre, sentada al lado de Andrea, con los hombros rígidos, los ojos escaneando el lugar como si buscara cualquier paso en falso cuyo pudiera cometer. Mi madre se afanaba con el asado, y el resto de mis parientes charlaban cortésmente. La tensión crepitaba en el aire. No muevas las serviletas, espito Andrea, ajustándolas según su preferencia estética. Estoy tratando de asegurarme de que todo sea perfecto. Force una sonrisa. Y es perfecto, Andrea, murmur, no queriendo discutir antes de que siquiera nos sentaramos. Ella resopló, poniendo los ojos en blanco como si yo fuera demasiado denso para ver que nada estaba perfecto. Esta cena fue su idea, o eso pense. Necesitamos una gran reunión familiar para celebrar, había insistido, lanzando a su madre una sonrisa secreta. Sospech que tramaban algún plan, pero nunca imagine hasta donde llegarían. Su madre, Linda, lavaba una sonrisita presumida, sorbiendo su vino. Sabes, Andrea, dijo lo suficientemente alto para que todos la oirán, a veces hay que agitar las cosas para mantener el matrimonio interesante. No dejes que te mantenga en una jola. Mi pus rigido. Esa era la insinuación habitual de Linda de que yo era un esposo controlador, un tirano que enjolaba a su preciosa hija. No la mantengo en una jola, dije, forzando una risa. Ella va bien como la place. La hermana de Andrea, Madison, sonrió como gato. Entonces es por eso que ustedes dos aún no tienen otro hijo? Porque ella está demasiado ocupada con su propia vida o tú estás demasiado ocupado con la tuya? Un golpe bajo, considerando que solo teníamos una hija, Liz. Traga mi réplica, mirando a mi padre, quien cortaba su bistec y fingía que nada paraba. Odiaba el drama y rara vez hablaba contra las puyas de Linda, pensando que era milla no revolver el avispero. La comida avanzó a trompicones. Los tenedores tintineben, risas forzadas estallaban ocasionalmente, pero la tensión subyacente nunca disminuía. En algún momento, Andrea y Linda intercambiaron un asentimiento, como si decidieran que ese era el momento perfecto para detonar una bomba. Cuando llegó el pastel de chocolate, Andrea se puso de pie, copa en mano. Tengo un anuncio, dijo, lanzándome una mirada, su lápiz labial rojo cavandos en una fría sonrisa. Espero que todos apoyen mi decisión. Mi madre dejó el cuchillo del pastel, frunciendo el ceño. ¿Qué decisión, querida? Andrea ladeó la cabeza, brillando de arrogancia. Me he dado cuenta de algo. Durante años me he sentido sofocada, subestimada. Hizo un gesto hacia mi con desdén no disimulado. Rob, él no satisface mis necesidades, ni emocionalmente ni de ninguna otra manera. Mi mandíbula se tensó, pero mantuve el silencio. Ella tenía un don para el drama, pero anuncia problemas matrimoniales en una cena de aniversario frente a ambas familias era un nuevo mínimo. El silencio en la mesa fue absoluto. El rostro presumido de Linda se iluminó, como si estuviera orgullosa de la audacia de su hija. Andrea alzó la barbilla. He decidido que quiero un matrimonio abierto. Quiero salir con otros hombres. No me estoy divorciando de ti, Rob, pero necesito libertad para explorar. Hizo una pausa, dejando que el impacto se asentara en la sala. Me lo debes por el abandono que he soportado. Los ojos de mi madre se abrieron de horror, mi padre se atragantó con su bebida. Linda extendió la mano, palmeando el brazo de Andrea. Sí, querida, eso es muy valiente de tu parte, dijo en voz alta.
No dejes que te impida alcanzar tu felicidad. Senti mis mejillas order. Has perdido la cabeza, murmur, tratando de mantener la compostura. ACI celebras nuestro aniversario, diciendo a nuestras familias que quieres otros hombres. Ella se encogió de hombros, su expresión sin disculpas. Espera que me dirás lo que necesitaba. Intenté ser sutil, Rob, pero nunca lo notaste. ACI que aquí estamos, exponiendo la verdad. Al menos ahora no puedes ignoram. Linda chasqueó la lengua. Myra, siempre te ignora. Te lo dije, Andrea. Mi madre finalmente encontró su voz. Andrea, carino, esto es, quiero decir, un matrimonio abierto es un asunto tan personal. ¿Estás segura de que quieres discutirlo frente a todos? Andrea le lanzó una mirada despectiva. Estoy harta de secretos. Si no expreso mi verdad, nadie sabrá cómo es el realmente. Solo le importa el trabajo, el dinero, su preciosa imagen. Nunca me mira como merezco. Luche contra el impulso de voltear la mesa. Y crees que acostar con otros hombres arreglará eso, Sizi. Linda agitó una mano. Oh, calate, Rob. Tú mismo te lo buscaste. Si le hubieras prestado atención, no estaría buscando en otra parte. Mi padre Caraspio. No es el momento ni el lugar, dijo suavemente, intentando calmar la tensión, pero Andrea se negó a ser silenciada. He terminado con las villas reglas. Quiero una relación abierta, repició, su tono frío. Y si no te gusta, tal vez deberías apriet los puños. Tal vez lo haga. Su hermana Madison sorbió su vino, sus ojos bailando con cruel diversión. Bueno, esta cena se puso interesante. Mi madre me lanzó una mirada suplicante, instándome en silencio a calmarme, pero ya había tenido suficiente. Andrea me estaba humillando frente a todos, revelando su plan de venderse a sí misma. Esa era la palabra amarga que cruzaba por mi mente, y esperaba que simplemente asintiera y sonriera. ¿Estás orgullosa de ti misma? Pregunté, poniéndome de pie tan rápido que mi silla raspó el suelo. Querías una escena, Andrea, felicitations, la tienes. Ella sorbió su bebida, imperturbable. No actúes como víctima, Rob. Me has descuidado durante años. Merezco atención. Linda intervino. Siempre ha sido egoísta, Andrea. Has lo que necesites hacer. Te apoyar. Eso fue todo. Maya alrededor de la mesa, a los rostros horrorizados de mis padres, a la sonrisa triunfal de Andrea, al asentimiento presumido de Linda, y perdí los estribos. Bien, disfruta de tu apertura. He terminado. Soli furioso, ignorando las protestas de mi madre, ignorando el silencio atenito de todos los demás. Mis slaves del coche tintineben en mi bolsillo, y conjugue hacia la noche. La furia corría por mis venas, mezclándose con una enfermiza sensación de traición. Ella convirtió nuestro aniversario en un carnaval de humiliación. Quería que me cuidara y la viera con otros hombres. De ninguna manera. Esa noche no volví a casa. Dormí en mi coche en un estacionamiento cualquiera, mi mente agitada por la rabia y la confusión. Al amanecer, tomé una decisión. Iba a solicitar el divorcio. Si quería un matrimonio abierto, podía tenerlo sola. Lema mi abogado, un viejo amigo llamado Marcus, a la mañana siguiente. Quiero salir, dije, con la voz aún ronca por la falta de sueño. Me humillo frente a mi familia, dice que quiere múltiples amantes. He terminado. El suspiro. Eso es duro, hombre. Empecemos con los papeles. ¿Estás seguro de que no quieres hablarlo primero? Habla, così mi rey. Me tomo por sorpresa en una cena familiar. Cree que pude hacerlo mejor, que lo intenté. Discutimos los activos. Teníamos una casa, cuentas conjuntas, una sola hija,
Liz, Q istarbar en la universidad. Mi mente tambaliba al pensar como Liz temeria la noticia del colapso de su madre, pero por ahora me enfoque en el ángulo legal. Mientras tanto, los mensajes de Andrea Legaban, una mezcla de arrogancia y enojo. Saliste corriendo como cobarde, típico. Si alguna vez me hubieras amado, entenderías mis necesidades. No te atrevas a solicitar el divorcio, lo lamentarás. Los ignore, dejando que mi teléfono vibrara hasta que se apagó. Amenazo con arruinarme socialmente, pero dudarbar que tuviera algún poder real más allá de las intromisión de Linda. Al tercer día, pasé por la casa para recoger ropa. Ella estaba allí, esperando con su madre. Linda cruzó los brazos, fulminándome con la mirada. Mira quien decidió arrastrarse de vuelta. Andrea se apoyó contra la pared, tamborileando sus uñas manicuradas. ¿Terminaste de hacer pucheros? Pucheros, repetí, mi voz fría. He terminado contigo, Andrea. Estoy solicitando el divorcio. Ella se burló. Por una pequeña petición de libertad. Madura. Linda pinchó. Siempre has sido demasiado rígido, querida. No te preocupes, lo manejaremos. Mi eres. No, no lo harán. Mi voy, y que Dios me ayude, los ver en la corte intentan algo. Andrea sonrió, cruzando los brazos bajo su pecho. ¿Crees que puedes amenazarme? Es nuestra casa también. Ambos pusimos dinero en ella. No le di el gusto de responder. Solo march al dormitorio, tomé mi maleta y salí furioso. Linda gritó tras de mi. Nunca le diste el amor que merecía. Esto es tu culpa. No mía atrás. Pararon semanas, un limbo agonizante de formularios legals y furia contenida. Andrea publicaba fotos de ella saliendo a clubs, colgada de hombres con pinta dudosa. Linda presumía ante los vecinos que su hija finalmente estaba libre de ese imbécil controlador. Mis padres estaban mortificados. Mi padre me dijo que no bajara a su nivel, y lo intenté, pero por dentro hervía. Andrea había convertido un matrimonio alguna vez amoroso en un espectáculo. Sabía que tenía defectos, trabajaba demasiado, no siempre estaba atento, pero no importaba cómo lo repasara. Su solución, anuncia públicamente que quería otros hombres, se sencha como un cuchillo en la espalda. Nuestra hija Liz me llamó desde la universidad, confundida. Papá, mamá dice que te estás divorciando de ella porque quería expandir sus horizontes. Lo hace sonar como si tú fueras el malo. Suspira, frotandome las scenes. Liz, tu madre me tomó por sorpresa frente a todos, exigió un matrimonio abierto. No tengo interés en eso. Ella dejó escapar un lento suspiro. Eso es tan raro. Nunca me insinuó eso. ¿Estás seguro de que no puedes perdonarla? Mi voz se volvió cortante. Perdonarla por humillarme, por insistir en que dormira con otros y que debería aceptarlo. Liz dudó. No estoy tomando partido, papá. Solo espero que lo manejes con calma. Mamá está dejando que la abuela Linda avive esto. Apriete la mandíbula. La intromisión de Linda era tóxica. Mantente fuera de esto, Liz. Concentrate en la escuela. Esto es entre tu madre y yo. Liz se quedó en silencio, luego dijo suavemente, está bien, papá. Solo no hagas nada de lo que te arrepientas. Colgamos, y trate de enterarme en el trabajo. Las noches se desangraban unas en otras, y cada día avanzaba más hacia la finalización del divorcio. No había forma de que permaneciera encadenado a las retorcidas fantasías de Andrea. Llegó un momento crucial cuando mi abogado preguntó si tenía razones para sospechar infidelidad antes de su declaración de matrimonio abierto, y admití que no tenía pruebas concretas, pero estaba seguro de que algo estaba mal. Había sido demasiado ansiosa, demasiado repentina. Pero apenas importaba,
Viviamos en un estado de divorcio sin culpa. Su traición solo impactaba las negociaciones si quería pelear sucio. No estaba por encima de pelear sucio. Quería mantener mi parte de lo que había ganado. Mientras las rutas legales giraban, descubrí algo más. Andrea y Linda estaban tejiendo una historia de que yo la había abandonado, que siempre fue emocionalmente abusivo, controlador, nunca dejando que Andrea tuviera una vida. Ella insistía en que pidió un matrimonio abierto porque se sentía atrapada, no amada. Algunos vecinos la creyeron, otros pusieron los ojos en blanco. Mis padres estaban indignados. Una noche, encontré a Andrea esperando afuera de la casa de mis padres. Marcho hacia mi, ojos llameantes. Firma estos papeles de recuerdo, exigió, empujándolos contra mi pecho. Los escaní, quería la mitad de la casa, la mitad de mis ahorros y manutención mensual. Estás loca, dije. Apenas numbers cuida mucho de la hipoteca. ¿Por qué deberías tener la mitad de mis ahorros? Yo gain la mayor parte de eso. Ella echo su cabello hacia atrás. ¿Por qué me obligaste a un matrimonio morto? Ahora necesito una nueva vida. Mamá dice que merezco una compensación. Mi rey amargamente. ¿Quieres acostar con otros y que yo pague la cuenta? Suena. Linda apareció, saliendo del coche. Firmarás o te arrastraremos por los tribunales. La descuidaste. Ella te dio todo, y tú no le diste nada. Los maya, la ira ardiendo en mi pecho. Están locos, ambas. Los labios de Andrea se curvaron. Siempre quisiste ser el gran hombre. Pega o mira como destruyó tu reputación. Devolví los papeles de un impugn. Numbers vimos en la corte, Andrea. Ella fulminó con la mirada, arrancándolos. No digas que no te advertí. Estás haciendo esto feo. Entra, con el corazón latiendo con fuerza. Mi madre, que había escuchado, puso una mano en mi brazo. Mantén la calma, hijo. Ella está jugando sucio. Force un asentimiento. No diga que toman todo por lo que he trabajado. Finalmente llegó la audiencia de divorcio. Andrea apareció en un elegant vestido negro, Linda justo detrás de ella. Mi abogado y yo numbers sentamos sombríamente en una mesa. Ella recitó su triste historia sobre como había sido descuidada, hambrienta de afecto, forzada a considerar un matrimonio abierto como último recurso. Linda la respaldó, llamándome controlador, cruel. Apret los dientes, queriendo gritar, pero mi abogado habló en un tono medido, recordando a la corte que las necesidades de Andrea incluyen humilarme en una reunión familiar, lo que no respaldaba exactamente su relato de desesperación. Al final, el juez dictaminó que venderíamos la casa, dividiríamos las ganancias y finalizaríamos el divorcio. Pagaría una manutención mínima por un corto periodo, suficiente para que Andrea se pusiera de pie. Sentí que era más de lo que merecía, pero al menos no se llevaba la mitad de mis ahorros de vida. Linda me lanzó una mirada venenosa mientras salíamos. Andrea se relajó, negándose a ese contacto visual. Debería haber terminado. Estábamos libres el uno del otro. Pero la vida tenía más drama retorcido reservado. Pararon meses. Me mudé una pequeña casa adosada, con muebles mínimos. Mis días eran tranquilos, trabajo, gimnasio, dorma. Me negué incluso a pensar en citas. Liz me visitaba ocasionalmente, evitando cuidadosamente mencionar a Andrea. Sentí que estaba dividida entre el amor por su madre y la exasperación por las elecciones de su madre. No indague. Luego, de la nada, llegó una llamada de un número que no reconocí. Respondí y escuché la voz de Andrea, temblorosa, frenética. Rob, necesito dinero. Mi sangre se heló. Tienes que estar bromeando. Su tono se endureció.
Es serios. Necesito ayuda con un tratamiento médico. Es una ETS. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Mira, solo necesito dinero. El seguro no cubre todo, y mamá no puede pagar la cuenta ahora. Solti una risa sin humor. Mi llamas por tu promiscuidad te dejo con una ETS y crees que pagaré por eso. Ella replicó. No seas cruel. Sabes lo caros que son estos tratamientos. Cometí errores, está bien. No fue tan cuidadosa como debería. Una ola de asco me recorrió. Entonces te acostaste con medio pueblo, contrajiste algo, y ahora esperas que yo saque dinero. Ni habla. Ella alzó la voz. Me lo debes. Me descuidaste durante años, me impugiste a buscar consuelo en otra parte. Così aplaste mi teléfono en mi mano. No te debo nada. Estamos divorciados. Querías ser libre, lo conseguiste. Andrea dejó escapar un aliento tembloroso. Bien, entonces mirami sufrir, bastardo sin corazón. Pens que tenías una pizca de decencia. Mi bull. Decencia. Como anuncia que querías un matrimonio abierto en nuestra cena de aniversario? Es tipo de decencia. Ella se quedó en silencio, luego colgó. Mi quid ali, con el corazón latiendo con fuerza. Que descaro. Pensaba que olvidaría como mi humillo, que vendría como salvador por su asqueroso predicamento. No en esta vida. Pero eso no fue el fin. Al día siguiente, apareció en la puerta de mi casa adosada, sin previo aviso. Parecía exhausta, con ojeras, el cabello desalinado. Linda rondaba detrás de ella, con los brazos cruzados, el rostro torcido por el desprecio. Andrea golpeó fuerte. Rob, aba. Exigió. Abri la puerta un poco. Que quieres? Intento empujar para pesa. DJ Mentra. Necesitamos hablar. Bloquea la entrada. Habla de tu ETS. Ya dije que no. Linda intervino. Sucio, ni siquiera puedes ayudarla cuando está enferma. Es una excusa patética de hombre. Apriete los dientes. No estoy pagando por sus errores. Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas de cocodrilo, pens. Solo DJ Mentra, susurro. No me voy hasta que lo hagas. Harto, abri la puerta de par en par, retrocediendo. 5 minutos, luego la gate. Entro, escaneando mi sala de estarvación. Linda la siguió, burlándose del decorado escaso. Aquí es donde vives ahora, dijo. Patético. La ignore. Que es tan urgent. Andrea tragó, bajando la mirada. Di positivo por una ETS. Mi seguro cuba algunos tratamientos, pero no el curso completo. Es caro. Mi madre no puede asumir toda la carga financiera. Linda sisió. El tin dinero, debería pagar. Los maya, indignado. Quieren que financie tus errores? Las mejillas de Andrea se sonrojaron. No preguntaría si no fuera serios. Cruz los brazos. Serios como la humiliación pública que me hiciste pasar? Que tan serios fu eso? Su voz se quebró. Bien, secular cake, pero esto es mi salad. No pudes dijam sufrir. Linda señaló con un dedo huesudo. Esto es tu culpa. Si hubieras sido un esposo de verdad, ella nunca habría buscado a otros. Solti una risa amarga. Sigan diciendo eso. Ahora, ambas, salgan. Las lágrimas de Andrea se secaron al instant. Entonces realmente no ayudarás? Ni un centavo, dije rotundamente. Ella fulminó con la mirada. Lo lamentarás. Lo dudo. Abri la puerta, y salieron furiosas. Andrea lanzó una última mirada desesperada por encima del hombro, pero mi nigue acida. Quería ser libre, obtuvo su deseo.
A la mañana siguiente, recibí una llamada de Liz. Respondí, esperando una conversación normal, pero su tono era tenso. Papa, tienes que ayudar a mamá. Me pellizca el puente de la nariz. DJ Medivina, loro contigo por su ETS. Liz suspiró. Sí, y espera. Dice que podría tener otro problema. Está embarazada. Una extraña insensibilidad se apoderó de mí. ¿Embarazada? Sí, dijo Liz. Ella afirma que podría ser tuyo. Está en una risa fría y sin alegría. Mío, eso es imposible. La voz de Liz se alzó. Está convencida de que durmieron juntos en algún momento durante la separación. La corte. No lo hicimos, y aunque lo hubiéramos hecho, tuve una vasectomía hace años, así que es bebé definitivamente no es mío. Silencio, luego un suave que, de Liz. Me encogí de hombros, aunque no podía verme. Tomé esa decisión hace tiempo, antes de todo este caos. Andrea no lo sabe porque numbers estábamos alejando. Nunca se lo dije, pero tuve una vasectomía después de que naciste, así que si está embarazada, no soy el padre. Liz aspiró con fuerza. Papa, ¿estás seguro? Sí, dije firmemente. Tengo los documentos, las pruebas, todo. No es reversible por sí solo. Ella está mintiendo o enganándose a sí misma. Liz exhaló temblorosamente. Entonces ella, papa, está perdiendo el control. Me está diciendo que tienes que volver con ella, que le debes esto. Sigue insistiendo en que el bebé es tuyo. Una chispa de furia me atravesó. Pude insistir todo lo que quiera. Yo sé la verdad. Liz murmuró algo inintelligible, luego, entonces. ¿No la ayudarás en absoluto? Es una mueca. Liz, me humillo, exigió un matrimonio abierto, me dejo con un montón de tonterías legales, y ahora afirma que un bebé es mío cuando no lo es. Quier dinero para una ETS, eso es cosa suya. Te amo, pequeña, pero no me deje manipular. La voz de Liz tembló. No estoy intentando manipularte. Solo no quiero que mamá se hunda más. Cerré los ojos. Eso es su elección. He terminado. Que vea que el camino que tomo libera consecuencias. Liz contuvo las lágrimas. Ustedes dos solían estar tan felices, ahora es como si fueran extraños. Sentí una punzada de arrepentimiento. A veces las personas cambian. Lo siento, Liz, pero no puedo arreglar su desastre. Ella sorbió. Entiendo. Solo, tal vez, no seas la puerta si está realmente desesperada. No dije nada. Tras una pausa, Liz dijo adiós y colgamos. Mi enojo se incendió ante la absurda afirmación de Andrea de que estaba embarazada, quería que volviera, que pagara sus facturas médicas, que arreglara todo lo que ella había estropeado. Me había convertido en el villano durante años, pero ahora me necesitaba. Mala suerte, pense. Esa noche, Andrea apareció de nuevo, sola, sin linda, sin dramatismo, solo ella parada en el frío afuera de mi casa adosada. Necesitamos hablar, dijo, con voz apagada. Casi cierro la puerta en su cara, pero la curiosidad me picó. Otro intento de extorsión. Se mordió el labio. Estoy embarazada. Aquí una ceja. Eso he oído. Ella inhaló bruscamente. Es tuyo. No pude evitar una sonrisa maliciosa. Buena suerte probando eso. Su voz tembló. Rob, estuvimos juntos un par de veces antes de que nos separamos, ¿recuerdas? No lo recuerdas. Pudo haber perdido entonces. He contado las semanas. La corte. Tuve una vasectomía después de Liz, así que estás mintiendo. Ella pareció atonita por un segundo, luego se recuperó. Eso es imposible. ¿Cómo te atreves a ocultarme eso? Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. No six la necesidad de compartirlo.
Numbers estábamos alojando. Si estuvieras realmente embarazada de mi hijo, habría pardo hacernos, pero ahora, ninguna posibilidad. Su labio tembló. Estás mintiendo. Mustrain pruebas. Fulmin con la mirada. No te debo nada. Sal de mi Porsche. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rob, estoy asustada. Tengo una ETS, estoy embarazada. Mi madre no tiene suficient dinero para cubrir todo, y ahora me dices que no pude ser el padre. ¿Sabes lo que eso significa para mi? Cruz los brazos. Significa que tienes el bebé de otro hombre. Significa que la cagaste. No es mi problema. Ella dejó escapar un celoso roto. Todo porque me descuidaste. Cometí errores, pero tú me impugaste ahi. Intenté hablar contigo, pero siempre estabas ocupado, siempre ignorándome. Si tan solo me hubieras amado, nada de esto habría pasado. Una punzada de culpa se agitó. Tal vez la había descuidado, pero eso no justificaba sus actions. Me humillaste en nuestro aniversario, exigiste que te dejara acostarte con otros hombres. No me ex la culpa, Andrea. Tú tomaste una decisión. Sus lágrimas seguían cayendo. Y tú estás tomando una decisión ahora de abandonarme de nuevo. Es tan cruel. Senali la calle. Vite. No soy tu Salvador. Vi a buscar el verdadero padre de tu bebé. Tal vez el pague por tus tratamientos. El anigo con la cabeza lentamente, las lágrimas goteando en su blusa. Te odio, Rob. Seguro que si, dije, sosteniendo la puerta. Ahora vite. Finalmente se dio la vuelta, con los hombros temblando mientras se apresuraba por el camino. Cerré la puerta con leve, el pecho apretado. Parte de mi sencha una satisfacción retorcida al vela desmoronas, otra parte se sencha enferma. Una vez estuvimos enamorados. Ahora estaba desesperada, y yo era el velono frío. Tal vez así debía ser. Días después, Linda me emboscó en un pasillo del supermercado, ciciando acusaciones en voz baja. Criatura vil, Andrea está cargando a tu hijo, y no la ayudarás. La dejarías sufrir con una ETS y sin dinero. Tomé una caja de cereal, ignorando las miradas de los compradores cercanos. No es mi hijo, Linda. Preguntal a tu preciosa hija sobre los hombres con los que has estado. Ella señaló con un dedo a mi pecho. Es un mentiroso. Ella me contó todo, como ustedes dos durmieron juntos una última vez justo antes de que te fueras. Es bebé es tuyo. Solo estás huyendo. Sentí mi temperamento incendies. Tuve una vasectomía. Nunca te dijo esa parte, ¿verdad? Así quien CQ engendro a es nino no soy yo. Linda parpadeo, momentáneamente desconcertada. No pudes hablar en serios. Me encogí de hombros. Cree lo que quieras. Ella balbució. Esto es tu culpa de todos modos. Ella nunca habría ido con otros hombres si hubieras sido un esposo de verdad. Pagarás por sus facturas médicas por culpa, si no por otra cosa. Solti una risa. Vete al infierno, Linda. No estoy pagando por nada. Parisha lista para aboftearme, pero solo me alejé, con la adrenalina corriendo por mis venas. Sufficient era sufficient. Había terminado de dejar que me intimidaran. Mi hija llamó de nuevo, tensa. Papa, la abuela Linda dice que te niegas a ayudar a mamá, y que es tu bebé. Está mintiendo, ¿verdad? Porque dijiste que tuviste una vasectomía. Estoy confundida. Suspira. Sí, está mintiendo. No te dejes arrastrar a su desastre, Liz. Concentrate en tu vida. Sonaba al borde de las lágrimas. Ojalá nada de esto estuviera pasando. Mamá está llorando todo el tiempo, la abuela está furiosa, tú estás cerrando la puerta a todos. Estoy atrapada en el medio.
Mi suavis. Lo siento, Liz, pero tu mamá se hizo su cama. No puedo arreglar eso. No pude culpar por sus malas decisions. Si tiene una ETS y un bebé en camino, ella necesita manejarlo sola. Liz Solozo. Papa, es mi madre. No puedo solo vela autodestruirse. Un dolor palpitaba detrás de mis ojos. Lo entiendo, pero no voy a intervenir. No tengo ninguna obligación, legal ni moralmente. He terminado. Ella sorbió. Está bien. Te amo, papa. Yo también te amo, Liz. Terminamos la llamada, y me la perd, locando con la culpa, pero me record que Andrea había cruzado todas las líneas. Su madre había alimentado su arrogancia, y ahora estaban cosechando las consecuencias. Unos días después, Andrea me envió un mensaje dramático. Estoy enferma. Podría pedir al bebé si no recibo un mejor tratamiento. Por favor, Rob, no dejes que esto pase. Lo relé varias veces, mi corazón extrañamente pasado. Incluso si no era mi hijo, un bebé podría perderse porque ella no podía pagar un cuidado adecuado. Era eso realmente mi responsabilidad. Todo mi se rebelaba ante la idea de dejar que una vida inocente sufriera por los pecados de. Unos días después, Andrea me envió un mensaje dramático. Estoy enferma. Podría pedir al bebé si no recibo un mejor tratamiento. Por favor, Rob, no dejes que esto pase. Lo relé varias veces, mi corazón extrañamente pasado. Incluso si no era mi hijo, un bebé podría perderse porque ella no podía pagar un cuidado adecuado. Era eso realmente mi responsabilidad. Todo mi se rebelaba ante la idea de dejar que una vida inocente sufriera por los pecados de Andrea, pero racionalmente, no era mi hijo. Ella no tenía ningún derecho sobre mi. Respondí con un mensaje corto. No es mi hijo, no es mi problema. Su respuesta legó en una diatriba de maldiciones. Es malvado. Arderás por esto. Apague mi teléfono, negando me seguir el juego. Una noche fría, regresé del trabajo y encontré a Andrea desplomada en el umbral, tiritando. Parecía pálida, exhausta. Mi primer instinto fue pasar por encima de ella, pero una chispa de preocupación me hizo detenerme. Andrea, ¿qué haces aquí? Ella alzó la vista, con los labios agrietados. No tengo a donde ir, mamá tuvo que salir de la ciudad para manejar una crisis de parientes. Estoy sola, con poco dinero, y no me siento bien, Phoebe. Mi próxima cita es en 2 días, y no puedo siquiera pagar un motel. Apriete la mandíbula. Entonces pensaste que acompañarías en mi umbral. Ella dio un débil encogimiento de hombros. No tenía otro lugar. El padre, quien sí, no responde mis llamadas. Una punzada de lástima me atravesó, pero la reprimí. ¿No tienes amigos? Todos esos chicos con los que coqueteaste. Ella soltó una risa hueca que se convirtió en tus. Desaparecen en el momento en que necesitas ayuda real. Maya hacia la luz de la luna, exhalando. El antiguo yo podría haberla ayudado a entrar, dal una manta, pero y habíamos perdido eso. Ella me había convertido en el villano, arruinó nuestra vida, luego exigió que arreglara las consecuencias. No pude cuidar aquí, dije rotundamente. Sus ojos se abrieron con pánico. Me dejas aquí afuera. Estoy embarazada, Rob, enferma. Mi resolution casi vaciló, pero entonces record cada momento humilante que había causado, diciéndole toda mi familia que quería otros hombres, burlándose de mi, exigiendo dinero. Sí, dije fríamente. Ahora levantate. Ella tembló. Apenas puedo estar de pie. Tomé mi teléfono. Llamar un taxi. Ella se estremeció. No puedo pagarlo. Tu problema, court. Si no te vas por tu cuenta, llamar a la policía.
Su rostro se torció en desesperación. Bastardo sin corazón. Espero qt pudras. His un gesto despectivo, entrando. Quidate. El asalto un grito de frustración, pero eventualmente se relajó tambaleandos por la calle. Seri la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, una tormenta de culpa y alivio rugiendo en mi pecho. Había rechazado a una mujer embarazada y enferma, alguien a quien una vez amé, pero también era la misma persona que me humiló, insistió en un matrimonio abierto, exigió dinero por sus problemas autoinfligidos. Mi simpatia era limitada. El golpe final luego 2 semanas después. Recibí una citación por correo. Andrea exigia una prueba de paternidad, afirmando que yo era el padre. Quería manutención infantil. Mi abogado se rió cuando le mostré la prueba de la vasectomía. Está agarrándose a un clavo ardiendo, dijo. Muestra los registros médicos a la corte, eso es todo. Aci lo hicimos. Hicimos la prueba de paternidad de todos modos, dejamos que la corte viera el resultado negativo, proporcionamos pruebas de mi vasectomía. La reclamación de Andrea se desmoronó. El juez la reganó por hacer perder el tiempo a la corte. Ella parecía devastada, temblando mientras se leía el resultado. Linda, detrás de ella, me fulminó con la mirada. Afura, me confrontó, con lágrimas en los ojos, la voz cargada de odio. Siempre quisiste castigarme, verdad? Ahora conseguiste tu deseo. Me encogí de hombros. Tú misma te castigaste. Linda escupió. Que nunca encuentras paz. Destruiste su vida. La mía sin inmutarme. Ella destruyó la nuestra primero. No me culpes por sus actions imprudentes. Andrea retrocedió, presionando una mano en su estómago. No puedo creer que hagas esto. Te amé una vez. Negué con la cabeza. Yo también te amé, Andrea, pero lo tiraste por la borda en el momento en que anunciaste que querías un matrimonio abierto. Sus ojos brillaron. ¿Why nunca preguntaste por qué? Nunca te importó. Me importó, dije, con amargura cubriendo mis palabras. Pero he terminado. Siga adelante. Abrió la boca, luego la cerró, las lágrimas derramándose por sus mejillas. Con un celoso torturado final, se dio la vuelta. Linda se apresuró a apoyarla, lanzándome una última mirada venenosa. Me alejé, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior, pero también extrañamente liberador. Habíamos terminado, realmente terminado, sin ilusiones restantes. Si yo era el villano, QACI fura. Ella tenía una nueva vida dentro de ella, padre desconocido, una ETS que traitor y sin dinero de mi parte. Sentí alivio al saber que no sería arrastrado a su caos. Mi hija llamó esa noche, con la voz temblorosa. Papa, escuche sobre la prueba. Mamá está histérica, la abuela está maldiciendo tu nombre. ¿Estás bien? Dejé escapar un suspiro. Estoy bien, Liz. Se acabó. No soy el padre. No hay nada más que decir. Ella tragó. Sí, supongo que no. Intenté suavizar. Lamento que todo esto haya perdido. Sé que amas a tu madre. Ella sorbió. Lo hago, pero no puedo defenderla más. Me mintió. Intento hacerme creer que tú eres el malo. Solo estoy molesta con ella, papa. Cerré los ojos. No tienes que elegir lados. Todavía es tu madre. Liz dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo sé, pero no puedo apoyar la forma en que actuó. Ha perdido todo. Tengo miedo de que termine sola. No tenía una respuesta reconfortante. Eso es algo que ella debe resolver. Tal vez aprenda de esto. Liz dijo un suave adiós, y eso fue todo. Semanas después, escuché conocidos mutuos que Andrea se mudó de la ciudad, presumiblemente para empezar de nuevo.
Dio a luz en algún hospital lejos. El bebé sobrevivio, aunque los rumors sugerían que la ETS de Andrea complicó las cosas. Se negó a decir quién era el padre, y Linda eventualmente la siguió. Nunca las volví a ver, ni me puse a investigar sobre ellas. Nuestra hija a veces mencionaba a su madre de parada, pero nunca con mucho detalle. Supuse que Linda todavía despotricaba contra mí, culpandome por todo. Tal vez Andrea aún contaba historias lacrimógenas sobre como la descuid. Había aceptado mi papel como el villano a sus ojos, pero esa era la verdad eleccionadora final. Había intentado reclamar como padre de su hijo, exigió dinero para una ETS y esperaba que la rescatara después de destrozar mi dignidad. La vida no era una telenovela donde regresaría arrastrándome. Ella lo entendió demasiado tarde. Yaci, mi per en mi Porsche una noche, mirando el atardecer con una satisfacción sombría. Había aprendido una dura lección sobre relations, confianza y como el amor puede torcerse rápidamente en algo feo. Andrea había jugado su papel, Linda había alimentado su arrogancia, Wyoming había convertido en el esposo frío y vengativo que se negó a rescatarla cuando sus fantasías colapsaron. Algunos podrían decir que fue cruel, otros argumentarían que simplemente entregue una justicia poética. Al final, ninguna de las dos perspectivas importaba. Lo que importaba era que me había liberado de sus manipulations. Quería un matrimonio abierto, obtuvo su libertad, completa con enfermedades, un padre desconocido para su bebé y una cuenta bancaria vacía. Entra en mi pequeña casa adosada, cerré la puerta con llave y sentí una extraña sensación de paz. Mi vida era tranquila, solitaria a veces, pero honesta. Prefiero estar solo que encadenado a una fantasía tóxica. Si eso significaba que sería para siempre el villano en su historia, que aci fura. Sabía la verdad. La amé una vez, pero ella eligió otro camino. Ahora tenía que caminarlo sola. Y si alguna vez intentaba regresar arrastrandos, exigiendo dinero, reclamando lozos que no existían, haría exactamente lo que había hecho antes, reírme de lo absurdo y cerrar la puerta en la cara. Porque yo también tomé mi decisión, y no estaba mirando atrás.